HODs எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Ma'am, good morning, ma'am. This is Selvakumar here, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good Selva. morning. Selva, Ma'am, good morning, ma'am. Nitya Kumar here, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Shanmugam, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. மேம் வணக்கம் மேம். மேம் கலைவாணிங்க மேம், தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மேம். வணக்கம் மேம். தெரியுது மேம், தெரியுது மேம். வணக்கம் மேம். சார், ஹலோ சார், ஜெயக்குமார் சார். Yes, ma'am. Yes, I'm ready. Yeah. Shall we start the program, sir? Okay, ma'am. At your convenience. Fine. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. நாங்க உட்காந்துக்கிறேன் மேம், எப்போ கேட்குது. நான் உங்களை அடுத்தது சாருக்கு சீஃப் கெஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களை கூப்பிடுவேன் மேம். அடுத்தது சார் பேசுவார் மேம். அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வரும் மேம். இருக்குங்க மேம், இருக்குங்க மேம். வரேன் மேம். Welcome address. A pleasant morning to one and all gathered here. I am very honored to be here to welcome you all for the National Library Week 2021. Our college library conducting national webinar on research and scholarly communication. First of all, I take privilege to welcome our Honorable Chairman Sir, Line Thiru B. Munirathinam Sir, for the national webinar. Then I welcome our most respected Secretary Sir, Line Thiru M. Ramanan Sir, for the webinar. I am happy to welcome our most respected Principal. I am very happy to welcome our most respected Principal Madam, Dr. S. Rukmani Madam, for this national webinar. On behalf of the management and my own behalf, I welcome our today's chief guest, Dr. C. Jayakumar Sir, Librarian, Indian Institute of Technology, Roorkee, India, and also welcome Mr. C. Shanmugam Sir, Assistant Professor, Department of English. Welcome, sir. I am very happy to welcome the heads of various departments, faculties from other colleges, our college faculties and other students for the national webinar. Once again, I welcome you all. Now, chief guest introduction. I am very proud to introduce our today's chief guest, Dr. C. Jayakumar Sir. His qualification MLIS PhD, is a member in Royal Society of Chemistry, Indian Library Advisory Board. He is a member in IOP Publishing India Advisory Board and a member in Cambridge University Press, South India Library Advisory Board. Dr. Jayakumar Sokalingam is a librarian at the Indian Institute of Technology, Roorkee, India, and has been with the institute leading the library team since March 2016. Prior to the joining Indian Institute of Technology, Roorkee, he was in the Indian School of Business, Magali campus, as Associate Director, Learning Resource Center, a reference librarian at Indira Gandhi Center of Atomic Research, Kalpakkam, and also served as a librarian at the Radio Astronomy, Ooty. He started his professional career as a school librarian, Good Shepherd Public School, Ooty, in the year 1984. He interested include the design and planning of libraries, implementing innovative information services, resource evaluation and implementation, and imparting resource discovery tools and techniques. Welcome you, sir. Now I request Madam to share few words. thank you, madam. Thank you. Most respected Chairman Sir, respected Secretary Sir, special guest of today, HODs of all the departments, faculty members, participants from various colleges, research scholars, and my dear students. Good morning. Welcome to the resourceful national webinar on this library week.
I'm very happy to address this national webinar organized by the library today. Library is the asset of any institution and source of knowledge from where many scientists, research ideas and philosophy involved. Today, the usage of physical library is reduced due to the intervention of electronic medias. But books were the soul of companions of human always. I advise my children to use books and library to the maximum. I also congratulate the librarian and her team for organizing such events. My profound thanks to special guests today. My sincere gratitude to Mr. C. Shanmugam, Assistant Professor of English, who is the inspiration of this webinar. All the best and have a resourceful day. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now I am happy to invite our Honorable Chief Guest to share his views. Yes. Sir? Good morning, everyone. First of all, ma'am, shall I start or? Okay, sir. Okay, sir. Okay, yeah. My very good morning to one and all. I take this opportunity to thank the management, especially the chairman, Mr. Maniratnam Ayya, and also the secretary, engineer, Mr. Ramanan, principal Rukmani madam, and IQAC coordinator, Dr. Suguna madam, and also the librarian Kala Rani, who is instrumental in connecting this, organizing this program. And I'm also very happy to share that this particular program has been initiated by my brother, Mr. Shanmu, who is serving the college as an English faculty, is a ex-CEO, and he was also inspiration for my getting educated and also my professional growth. With these few words, probably I will just start today's discussion. First of all, I wish all the children, the students, a very happy Children's Day. And also today seems to be the National Library Week. And since the students, you all, apart from children to your parents, you are children to the entire teaching community who is imparting education. Kindly make use of the platform or the education what you are learning and for the betterment of society, right? With these few words, இன்னைக்கு என்னுடைய டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாவே ரிசர்ச் பத்தி கொஞ்சமும் அப்புறம் அதுல இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் another one more small information, I'll just share few of the slides while discussion. At the end of the program, I'll share the PPT, my presentation in PDF format with Madam Kalarani, so that whoever is interested, you can get the copy and which you can share it with your friends if you feel it's relevant. Okay. With this small introduction, I'll just share my presentation. Once again, I thank the management of the college and the principal ma'am and the librarian for this wonderful opportunity to interact with a huge number of students, scholars, and the young faculty, and also the top level management. It's an opportunity for me to exchange my thoughts at this important day. Okay, I'll just try to share my screen. Hope you tell me whether it is visible. 1 minute. The screen, the tab. I'll just try to share the screen. Oh no, it's not that. Okay. 1 minute. The window. Yeah. Oh. Could you see my screen, madam? No, sir. Could you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, thank you very much. And once again, I just welcome you all for this today's discussion. Today's the building, what you're seeing at the bottom is our institute. Okay, this is the oldest Thompson building in our institute. Our IIT is the oldest institute which has been started by British in 1847, and it was a civil engineering college earlier. During 1947, it has become a University of Roorkee. Okay, then over the period, it has been converted to Indian Institute of Technology
Roorkee by the year 2001, right? Now, once once the situation improves, you are most welcome to visit our institute, which is located at Uttarakhand state, very close to Haridwar and Rishikesh, and Dehradun is our headquarters. Okay, the building what you're seeing is a main building here. Okay. And you can connect with me at my email address given here. I am Jayakumar, librarian, library@iitr.ac.in. As I told you, I will just share my presentation, whatever I am just discussing with you today, with Madam Kalarani, your librarian. You can get it from her for future reference, and you can freely share with others also, right? Now, there is a concept called information literacy. This is எல்லா discipline common, and especially in the research scholars, once they take up their research activity or faculty, these few points are very much important, and it's common for all levels of education. And ஒரு important thing, you are supposed to know the important subject specific resources. You all will be familiar with the Google search, Google Scholar, many open source access, and a lot of library resource also will be accessible to you by Enlist through your library or through your university. But each and every one of you, whichever area you are doing research or studying, you try to get acquainted, practice with the available resource which is useful for you. Okay, that is very important. அப்புறம் அது ரிலேட்டட் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம், என்ன டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் ஆகும், அதெல்லாம் நீங்க வந்து மாஸ்டர் ஆகணும். அதுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி மூலியமாவோ காலேஜ் மூலியமாவோ எனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா, please take your time out and attend. Try to learn, equip yourself, because this entire knowledge domain, no, it's growing like anything. Overload, information overload is there, so you should know how to select the right information for your right use, right? There are few guidelines which is given here, especially pathina research scholars. Once you take up research as your career after your post graduation studies, UG studies pathina, you will be consulting a lot of books, lecturers, tuition, that is guides and notes alla use பண்ணுவீங்க majority. Once you take up your master degree or your research career, this especially pathina scientific communication, that is journal article, patents, journal thesis and dissertation, அதெல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So அதனால நீங்க once decide about research, you should be very clear about your research topic. Madam, could you hear me? Hello? Yes, yes. Okay, okay. Yes. Yeah, you Yes, see sir. my presentation also, am I right? Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. Because all the scholars Yes, yes. they should be expert with knowing very clear about என்ன ஏரியாவுல அவங்க ரிசர்ச் பண்ண போறோம்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். அது இல்லாம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எந்தெந்த டேட்டாபேஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். Excuse me, sir. Yes, please, ma'am. Sir, excuse me, sir. Sorry for the interruption. That first Please, ma'am. slide only is there. It is not changing, sir. Okay, madam. First slide is there. Picture. Okay, I'll just check. The slide is not changing. இப்போ இது தெரியுதா மேடம்? Okay, sir. Now okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. தெரியுதா? இப்போ மாறுதா ஸ்லைடு? இப்போ ஸ்லைட் மாறுதா மேடம்? மாறுதுங்க சார். Okay, fine. Sorry, madam. Sorry. Say that. The information Yes, sir. Okay. Information literacy வந்து ஒரு important Okay, sir. concept. Thank you, sir. the important issue topic. அப்புறம் இதுல வந்து every scholar வந்துட்டு இப்போ இது வந்து ACRL information literacy தெரியுதா மேடம் டாபிக்? செகண்ட் ஸ்லைட் தெரியுதா? Working, sir. Okay. Sir, yes, sir. Okay. It's visible, sir. Okay, madam. Okay. Yeah. இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஏரியால ரிசர்ச் பண்றோம் அப்படின்றது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் வந்து என்னென்ன ரிசோர்சஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். அது இல்லாம they also should learn how to evaluate, எப்படி சர்ச் பண்ணணும் எஃபிஷியன்ட்டா, அந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் ஃபார் த ரிசர்ச் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது இல்லாம லாட் ஆஃப் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ், எத்திக்கல் இஷ்யூ, எப்படி வந்து ப்ராப்பரா நம்ம சயின்ஸ் ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணணும் வித்தவுட் எனி unethical activity like copy pasting, plagiarism, அது பத்திலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? So the information literacy is an important component for research, which is very important for scholars and also our faculty. Okay. And today some of my discussion will touch upon few activities like scholarly communication. The scientific research pathina important concept வந்துட்டு communicating so efficiently. Okay. அது over the period, in the form of journal article
in the form of conference proceedings, it is existing. But important thing is the quality of content. The information is very important. And the process is called, it's called peer review process. That is the quality control process of scientific communication is known as peer review process. The next slide, there are two types of peer review process. Single blind review, double blind review. As I told you, domain specific, once a research area, whether it's English, physics, chemistry, or biotech, bioengineering, try to identify the important databases which will be of use to your research, and try to know where it is available, whether it's available at college level or at university level or some nearest institute like IITs and all. Approach panni, you should be able to make use of that. Okay, or for all your information need, especially journal article and you can approach your librarian. Interlibrary loan, which library otherwise, being a research scholars or faculty, you are free to request for any article from any of the government funded organization by sending an email. Email on the period list and padinga, selective one or two article definitely we'll be happy to download and send you as attachment in your email without any charge. Okay, it's a pleasure for us, and this copyright it is allowing us to help to the interlibrary loan to certain extent for fair use. Okay, and research activity you should be familiar with one of the resource reference management software platform. Example Mendeley, EndNote, Zotero, இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க டேட்டாபேஸ் சர்ச் பண்ணோன்னே அந்த ஆர்டிகிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல், டைட்டில், ஆத்தர்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க பேப்பர் எழுதுக்குள்ளேயும் இல்ல நீங்க தீசிஸ் எழுதக்குள்ளேயும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் குயிக்கா உள்ளக்கு எம்பெட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கிளிக் ஆஃப் அ பட்டன் நீங்க செலக்ட் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் சைட்டேஷன் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. ஏபிஏ மாடல், அப்புறம் நேச்சர் மாடல், IEEE மாடல், நியர்லி 800 டிஃப்ரெண்ட் சைட்டேஷன் ஸ்டைல் இருக்கு நம்ம பேப்பர் எழுதக்குள்ள. ஒவ்வொரு ஜேர்னலையும் கைட்ஸ் டு ஆத்தர்னு ஒன்று பேஜ்ல டீடைல் கொடுத்துருப்பாங்க, என்ன மாதிரி ஸ்டைல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், when you find an opportunity, try to become familiar with any one of the platform, Mendeley, EndNote or Zotero or any other open source reference management tools. இது நம்ம யூஸ் பண்ற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு தேவைப்படக்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கிறது யூஸ் ஆகும். ஓகே, அப்புறம் ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு there are some platforms which I'll show you in the subsequent slides. அப்புறம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, பேப்பர் எழுதக்குள்ள அவங்க நேமு, அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் நேம் யூனிஃபார்மா மென்ஷன் பண்ணணும். அது இல்லாம ஒரே நேம்ல நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் லெக்சரர்ஸ் இருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ல இருப்பாங்க. அந்த கன்ஃபியூஷனை எடுக்கிறதுக்காக there is a guidelines called author identifiers ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்கிட்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அதுல போயிட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ரொஃபைல் இட் வில் கிவ் யூ ஒன் யூனிக் ஐடி நம்பர் கொடுக்கும். அந்த நம்பரை ஒவ்வொரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணக்குள்ளே ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண என்ன பேப்பரும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஓகே, அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் இந்த வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் டேட்டாபேஸ் பாத்தீங்கன்னா it is following another ID called Scholar ID, and Scopus database it is following another ID called Scopus ID. So authors, it's better you create one ORCID which is free. Once first time create பண்ணீங்கன்னா அந்த நம்பரை நீங்க பேப்பர் பப்ளிஷ்க்குள்ள கொடுத்தீங்கன்னா paper published by you is will find a place. இது இல்லாம there is another platform called Google Scholar which you all will be familiar. Whoever has got an email account with Gmail, they can create a profile. First time நீங்க கிரியேட் பண்ணக்குள்ள author profile, அது என்ன பண்ணும், கூகுள் ஸ்காலர்ல இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்டிகிளை அதுவே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் கொண்டாந்து கொடுக்கும். இதுதான் நீங்க போட்ட பேப்பர்ஸ் ஆன். நீங்க இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு வேலிடேட் வெதர் இட் பிலாங்ஸ் டு யூ. அது தேவை இல்லாத இருந்துச்சுன்னா அதை மார்க் பண்ணி டெலீட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி புதுசா நீங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா கூகுள் ஸ்காலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், which will be useful for you to give a listing. And the organization also can consult this platform, Google Scholar, Web of Science, Scopus, and மாதிரி. ஓகேவா, இந்த ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணக்குள்ள எல்லாம் இண்டெக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், ஸ்கோப்பஸ் சொல்லுவோம். அது இல்லாம ஒரு சில ஜேர்னல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணாதான் இந்த ஜேர்னல்ல இந்த டேட்டாபேஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. பட் அதே டைம்ல UGC is following another guidelines which is called CARE list ன்னு சொல்லுவாங்க.
I think on the platform போயிட்டு நீங்க ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா if it is meeting the good quality journals originating out of India is been listed there also you can try to publish. At the same time I want to just warn you, a lot of predatory journal, that is useless journal without following any peer review process, they'll be sending you mail, இதுக்கு சப்மிட் பண்ணுங்க, நான் உடனே பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன், 2000 பைசா கொடுங்க, 3000 பைசா கொடுங்க. If they are not following peer review process or quality control, please don't submit to those journals. Okay, நீங்க ஜர்னல் போடுறது வந்து கேர் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதோ, ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கோ, இல்லைனாக்கா வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இண்டெக்ஸ்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதர் ஜர்னல் இருக்குதுன்னா, if they are following some good quality evaluation by putting into the hands of expert, நீங்க தாராளமா பண்ணலாம். Okay, whenever you do that, you manage, you have to preserve the copyright guidelines. Okay, as I told you, ethics has to be followed. Okay, அதுக்கு வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இப்போ there is a difference between plagiarism and similarity checking percentage. Okay, இப்போ வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் உட்புந்து இருக்கு, now it's called original னு நினைக்கிறேன், original னு Turnitin, இதெல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டியே வந்து they are providing access any one of the software. இது வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ற தீசிஸ்லயோ நம்ம சப்மிட் பண்ற பேப்பர்லயோ இருக்கிற சிமிலாரிட்டி, பிக்சர் டாக்குமெண்ட்ல எவ்வளவு சிமிலாரிட்டின்னு மட்டும் தான் காமிக்கும். ஆனா பிளாகியரிசமா அது இல்லையா அப்படின்றத டிசைட் பண்றது only our supervisor and faculty. Okay, for example வந்துட்டு 50% similarity index காட்டுது அப்படின்னாக்கா அது வந்து சில அப்ளிகேஷன்ல வந்து that cannot be considered as a plagiarism. அதே டயத்துல 5% similarity காட்டுதுன்னா certain situationல அது வந்து high level of plagiarism சொல்லுவாங்க. Because some of the main thought content or main point அப்படியே எடுத்து இன்னொரு இதுல யூஸ் பண்ணாக்கா அது வந்து plagiarism. So you should know the difference between the similarity percentage and also the plagiarism. Okay, but there are few guidelines with the benefit of research scholars. I will touch upon this presentation. Okay, as I told you, I'll share my presentation with the librarian man, you can take it. Okay, in the title on you should not hesitate to take help from the library colleagues. Actually on the research support எதுவானாலும் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணினா they will try to help you. They may not be the subject experts. In most of the cases நாங்க வந்துட்டு we learn a lot from you, the faculty or the research scholars, by interacting with you. Okay, அதனால please feel free to consult your librarian for the right source, or இல்லைனாக்கா அவங்க வந்து they will try to guide you further. Okay, and library யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து இந்த as madam சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு reading is very important component because the network environment எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் எல்லாமே இருக்கு, நம்ம book reading habit போயிடுச்சு. Please cultivate the habit of reading, which is very much essential, especially for the research scholars. நீங்க வந்து you will come across lot of ups and downs during your research careers. நீங்க சின்சியரா பேப்பர் எழுதி கொண்டு ரிசல்ட் கொடுப்பீங்க, அவங்க தூக்கி டேபிள் தூக்கி போடுவாங்க, இது என்ன இது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி டயத்துல எல்லாம் நீங்க you should not lose heart to approach the library professional for support, and you please have a habit of some kind of activity, reading good books at a time, so to manage. Okay, and as I told you, today's discussion la வந்து I'll touch upon few this topic. Peer review process na என்னன்றது clear-ஆ சொல்றேன். For citation metrics, once you publish your quality papers, what is means by citation, what is citation per paper, or what is H index, அத பத்திலாம் ஒரு சின்ன I'll just show you a slide which will help you to certain extent. இதெல்லாம் just தெரிஞ்சுக்குங்க, but you don't worry about that I'm telling many new terms எல்லாம் யூஸ் பண்றதுன்னா நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். Okay, everything is simple. You are the wonderful person, you are undertaking research, you are taken your education and higher studies and research as a career, so you have to enjoy learning. Okay, and some of the resource platform உங்களுக்கு sample காட்டுறேன். So உங்களுக்கு என்னென்ன resources இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து you should become master in future. Okay, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த peer review processங்கிறது it's a lifeline of quality. ஒரு journal article quality-ஆ வரணும்னாக்கா இந்த peer review process has to be undertaken by the journals. இந்த peer review process ஒரு சில journal வந்து பப்ளிஷர் வந்து பண்ணலனாக்கா அந்த குவாலிட்டியே இருக்காது. ஓகேவா, இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆத்தர்ஸ்க்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எழுதுற ஆர்டிகல் வந்து
எக்ஸ்பர்ட்டால அசஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் ரிவ்யூவர்ஸ் எல்லாம் யார் இருப்பாங்க இதுல? ஃபேக்கல்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். ஒவ்வொரு ஜேர்னலும் they would appoint reviewers as a honorary position. அது இட்ஸ் a honor for them. ஓகே, அதுல ஒரு பொசிஷன் கிடைக்குதுன்னா நம்ம ஃபேக்கல்டிக்குலாம் இட்ஸ் a wonderful honor for them. It's a credit to the institute also. ஓகே, இந்த ரிவ்யூவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எழுதுற பேப்பர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை சீரியஸா கோ த்ரூ பண்ணிட்டு they will try to help us to improve the quality. அவங்க ஐடியா வந்து not to reject, not to discourage you. அவங்களோட ரோல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, they are supposed to help you to make it better. Okay, அதனால நீங்க ரிவ்யூவர்ஸ் கமெண்ட் some of the journalists வந்துச்சுனாக்கா நீங்க உடனே you should not lose your heart. Try to understand what they are saying. Try to explain to them your views. It will get accepted. ஓகேவா? இதுதான் ரிவ்யூவர்ஸ் உடைய ரோல். அடுத்தது வந்து எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும். அவங்க வந்துட்டு their மெயின் ரோல் இஸ் டு peer review process வந்து ஸ்டாண்டர்டா குவாலிட்டியா எடுத்துட்டு போறது. ஓகேவா? அல்டிமேட்டா ரீடர்ஸ் ஆர் தி பெனிஃபிஷியரிஸ். அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? assess the quality articles they have to go through. இது வந்து different stakeholders are there. The peer review process is very important process. எந்தெந்த ஜேர்னல் peer review process ஒழுங்கா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க, so that you will get recognition. Okay, அப்ப இந்த peer review processல there are two different methods. One is single blind review, another one is double blind review. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சிங்கிள் பிளைண்ட் ரிவ்யூல ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு நீங்க ஆத்தர் யாருன்றது தெரியும். எந்த ஆத்தர் எந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து எந்த காலேஜ்ல இருந்து எழுதிருக்காங்கன்னு தெரியும். ஓகேவா? ஆனா உங்களுக்கு யாரு நம்ம பேப்பர் ரிவ்யூ பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது. ஓகேவா? இந்த எக்ஸாமினர்ஸ் மாதிரி தான். நம்ம எக்ஸாம் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதினா யாரு நம்மள எவாலுவேட் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அங்க இது அவங்களுக்கு தெரியாது. அது மாதிரி டபுள் பிளைண்ட் ரிவ்யூங்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது. ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு உங்களை பத்தி தெரியாது, உங்களுக்கு ரிவ்யூவர்ஸ் யாருன்னு தெரியாது. ஓகேவா? ஆனா ஜெனரலா நிறைய ஜேர்னல்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, சக்சஸ் ரேட் வந்து இந்த சிங்கிள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ இருந்துச்சுன்னா ஸ்லைட்லி ஹையர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சப்மிஷன் பண்ணி அக்செப்டன்ஸ் லெவல் வந்து அதிகம்னு சொல்றாங்க. ரீசன் என்ன இருக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஒன்ஸ் அவங்க வந்து உங்க ஆத்தருடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆத்தருடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனாக்கா they will guide you properly to make it further. Okay, and now I'm just switching over to the concept called citation. Once நம்ம பேப்பர் வந்து குவாலிட்டியோட பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா, okay, it will receive lot of citations. What is this mean by citation? நம்ம இங்க ஒரு மேல பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறது பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ். ஓகே, 2002ல 2003ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், whenever you go through some journal article, at the bottom there will be some references. Similarly, நீங்க ஒரு புக் சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னாக்கா அதுக்கு கீழே ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. தீசிஸ் பாக்குறீங்கன்னாக்கா அதுக்கு கூட ரெஃபரன்ஸ் பிப்ளியோகிராஃபி கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, the related article or books what they have referred while writing the paper, they used to mention. Those references given at the end of the paper are called the references ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த ரெஃபரன்சஸையும் இந்த மெயின் ஆர்டிகிளையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணனா, that index is called citation index. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பேப்பர் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு 5 years முன்னாடி போறேன், ஒரு 10 பேப்பர்னா, ஓவர் த பீரியட் அந்த பேப்பரை யாரெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணி என்னோட பேப்பரை அவங்க எழுதுற பேப்பரை மென்ஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் அந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ். எனக்கு ஆஃப்டர் சம் டைம் நான் ஒரு 10 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன்னாக்கா, ஆஃப்டர் 5 years if it is shows it has received 100 citation means அந்த 10 பேப்பர்ஸுக்கும் ஒரு பேப்பருக்கு 20, இன்னொரு பேப்பருக்கு 19, இன்னொன்னுக்கு 15, இன்னொன்னுக்கு 2, 1ன்னு ஏதோ சைட்டேஷன் யாரும் சைட் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அந்த சைட்டேஷன் கவுண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், which is an indirect way of telling the quality of your paper. Okay, the citation index வந்துன்றது பத்தி கான்செப்டோ அதோடைய மெட்ரிக்ஸோ வந்து எஸ்பெஷலி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்கு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இந்த சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸுக்கு ஃபாதர் ஆஃப் citation index யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, he is a person, Dr. Eugene Garfield. He is a scientometrics professor. அவர் தான் வந்து 1950s 60sல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அது என்னன்னா மெடிக்கல் லைப்ரரி ப்ராஜெக்ட். அப்போ வந்து ஆர்டிகல்லாம் என்னென்ன பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அந்த ஃபீல்டுல ஜெனட்டிக்ஸ்ல கம்பைல் பண்ணிட்டு இருக்கக்குள்ள, ஏர்லியர்னோ இந்த சைட்டேஷன்லாம் இது இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஜேர்னல் டைட்டில் என்ன, அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன, கீவேர்ட்ஸ், யார் ஆத்தர், எந்த ஜேர்னல் வால்யூம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் இவர் என்ன பண்ணார், he just found interesting thing at the end of every paper, that is citation references. அதெல்லாம் வச்சு ஒரு இண்டெக்ஸ் பண்ணி he has just linked the original paper with the citation. That has brought a new concept which is very important for the
ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். நீங்களே ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்ச் பண்றீங்கன்னா வெப் ஆஃப் சயின்ஸோ ஸ்கோப்பஸோ பண்ணிட்டு ஒரு கீவேர்டு காம்பினேஷன் கீவேர்டு கொடுத்துட்டு ஒரு 1000 ரிசல்ட் வருதுன்னு வச்சுங்களேன். அதுல தேர் இஸ் பை டிஃபால்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா லிஸ்டிங் வந்து ரீசெண்ட் ஆர்டிகல் வில் பி ஷோன் இன் த பிகினிங். ஓகே, அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன் ஹைலி சைட்டட் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதை சூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னல்ல எந்த ஆர்டிகிள் நிறைய டைம் சைட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுல இருந்து லிஸ்ட் பண்ணோம். அந்த லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்கு யூ வில் ஃபைண்ட் வெரி ஹைலி ரெலவென்ட் பேப்பர்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்கிரீன்ஸ் இட் செல்ஃப். அதுல இருந்து நீங்க தேவையானது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அப்படியே அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஜோட்டேரோலயோ இல்ல மெண்டலிலயோ இல்ல இதுலயோ என் நோட்லயோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ். ஓகே, நீங்க டைம் கிடைக்கக்குள்ள இந்த லிட்டில் எஸ்பெஷலி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் citation index and Professor Garfield is instrument. அவரு இனிஷியேட் பண்ண ஜேர்னல்ஸ் தான் the scientist magazine of life sciences and there's one journal called small pamphlet current contents in 1980s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் மாதிரி இன்டர்நெட் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரும் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரிக்கு ஓடுவாங்க. எவ்ரி வீக் ஒவ்வொரு இஷ்யூ வரும் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட். அதுல கிரேட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கரண்ட் கண்டென்ட்ஸ்ல இந்த ஃபோர்த் கமிங் ஜேர்னல்ஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஜேர்னல்ஸ் உடைய கண்டென்ட் பேஜ் அப்படியே ரீபிரிண்ட் ஆயிருக்கும் அதுல. அது இல்லாம இந்த ஆத்தர்ஸ் உடைய ஃபுல் அட்ரஸ் போஸ்டல் அட்ரஸ் அதுல இருக்கும். அப்புறம் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு நீங்க அந்த என்ன ஆத்தர்னு பார்த்து யூ கேன் சென்ட் அ ரீபிரிண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார்ம். Those days 80s 90s நான் ஒர்க் பண்ணக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வில் பி ஹாப்பி டு சென்ட் அ reprint request form to overseas authors. இவங்கலாம் அனுப்புவாங்க. ஓவர்சீஸ் ஆத்தர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, they will send a reprint copy in a beautiful covers, colorful stamp எல்லாம் ஒட்டி உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. That will be a connection. It will be a wonderful feeling that time. Now everything electronic. You click off a button, you can connect with the authors, get the article, right? அது எந்தெந்த ஜேர்னல்லாம் உங்க இன்ஸ்டிடியூட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுதோ அது ஃபுல் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த இது சொன்னேன் இல்லைங்களா, சைட்டேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், விச் also denotes the quality of the journals or articles. So the citation impact, for example, ஒரு faculty வந்து எத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, over the period எத்தனை citation receive ஆயிருக்கு அப்படி டிவைட் பண்ணாங்கன்னா average citation கண்டுபிடிக்கலாம். For example, 100 citation I have received for my 10 of my papers naka 10 is the average citations ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே இதை வந்துட்டு ஆத்தருக்கு வந்து there's another concept called H index ன்னு ஒன்று வந்துருச்சு. அப்புறம் I10 இண்டெக்ஸ்ன்றது இந்த கூகுள் ஸ்காலர் சொல்றேன் இல்லைங்களா, அதுல வந்து they are providing the value. That means என்னென்ன பேப்பர்லாம் 10க்கு மேல சைட்டேஷன் ரிசீவ் ஆயிருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் I10 இண்டெக்ஸ். ஓகேவா? அப்புறம் H இண்டெக்ஸ்னா என்னன்றது அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எஸ்பெஷலி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி should know this particular concept called H index because most of the interviews conducted by academic institute and research institute, they will touch upon this point, right? அப்புறம் சேம் சைட்டேஷன் கவுண்டை வச்சு தான் ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டருக்கு there is a source called journal citation report. எவ்ரி இயர் வந்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க. ஓகே, otherwise it's called JIF ன்னு சொல்லுவாங்க, JIF or journal impact factor. That is there is a value with 3 decimal accuracy. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.234 இருக்கும் ஒரு சில ஜேர்னல், 2.569 இருக்கும், இல்லைனாக்கா 12.123 இந்த மாதிரி கூட இருக்கும். ஓகே, இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 3 digit accuracy வரும். அது வந்து எவ்ரி இயர் வில் பி allocated or designed by a company called Clarivate by Web of Science source data எடுத்துட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள். பட் அதே இடத்துல இப்போ லாட் ஆஃப் அதர் ஜேர்னல் லோக்கல் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் frankly speaking that cannot be considered. Okay, only the Web of Science based dataவில் Clarivate Analytics என்ன பப்ளிஷ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர். தட் இஸ் a patented this one copyrighted methodology. அது வந்து பப்ளிஷர் பிளாட்ஃபார்ம்லயும் கிடைக்கும். அதுக்குரிய ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்னா இல்ல வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் நீங்க சர்ச் பண்றீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இது ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் 2 years ஆவரேஜ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னாக்கா 2 years ஆவரேஜ் ஆஃப்
citation received during third year for the papers of last 2 years. For example, இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல வந்து 50 ஆர்டிகல் ஒரு 1 இயரும் another 50 ஆர்டிகல் செகண்ட் இயர்லயும் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஜேர்னல்னு வச்சுங்களேன். அது என்ன பண்ணுவாங்க, தேர்ட் இயர்ல எத்தனை citation receive ஆயிருக்கோ divided by this number 100. Okay, so for example 1000 citation has been received during third year for the papers of last 2 years, 50 plus 50 papers னு வச்சுங்களேன். 1000 divided by 100, அந்த 10.000 அப்படின்றது தான் அந்த impact factor of the journal. Okay, அதே இதுல இப்போ வந்து சைட் ஸ்கோர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2 இயர்ஸ் வந்து ஸ்கோபஸ் டேட்டாபேஸ் வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு வேல்யூக்கு பேர் வந்து சைட் ஸ்கோர், CATE SCORE, capital letters together. அது இல்லாம there are another metrics இருக்கு that you can understand little if you are very serious about it. Okay, just you should know what is the importance of journal impact factor. That is sufficient. And you should know little about citation index na, time cited count, average citation per paper, average citation per faculty. இதெல்லாம் இப்போ நிறைய அந்த ranking frameworksலாம் வருது, NIRF ranking, அப்புறம் accreditation, அப்புறம் இது ஃபண்டிங் allocate பண்றது, award பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து they are looking at this metrics, which please find time to understand. Okay, and as I told you, the Hutch index is one concept which has been introduced by one professor of physics, George Hirsch. Actually, you time kadikulla in the link click pannina, you will get a full paper. He has just suggested the index defined as the number of papers with citation number higher or equal to Hutch as a useful index nu ivar sollirkaru. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, just very simple way you can find out. ஒரு author எடுத்துங்க, அவர் எதுன, for example in this case வந்து ஒரு table column போட்டிருக்கேன். If one author has published 13 papers, okay, means அந்த லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னாக்கா then right side வந்து time cited, each and every paper எத்தனை time cited னு பாக்குறோம். ஓகே, அதை வந்து rank படி சார்ட்டிங் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், செகண்ட் ரேங்க், ஹைலி சைட்டட் ஆர்டர், ரேங்க் 1 2 3 ரைட் சைடுல டைம் சைட்டட் 20 19 18 16 இப்படி வரும். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் this highly cited order and the time cited will be equal, meeting. Okay, that value is known as 10. In the example that means a scholar with an index of Hutch has published Hutch papers with at least Hutch citation. The underline word, the word at least. Okay, in the example 10 is the Hutch index, that is 10 of his papers has been cited at least 10 times over the period. Okay, excuse me. And the Hutch index on the over the period on the it will increase. Over the period on the 10 on the 11 ahum 12 ahum. The what is here important thing is the Hutch index denotes the quality and the consistency of the faculty or the research scholar. Okay va, இதே வேல்யூவை நீங்க XY ஒரு கிராஃப்ல வந்து பிளாட் பண்ணீங்கன்னா X ஆக்சிஸ்ல வந்து ரேங்க் போடுங்க 1 2 3 4 னு, Y ஆக்சிஸ்ல டைம்ஸ் சைட்டட் 20 18 அப்படி போட்டு வந்தீங்கன்னா it will form a curve. இந்த கர்வை வந்து 45 டிகிரில கட் பண்ணீங்கன்னா at one point this will meet. Okay, that value is known as Hutch. Okay, otherwise known as Hutch index. In this case, Hutch number of papers has been cited at least Hutch times. அப்புறம் எஸ்பெஷலி இந்த சைட்டேஷன் கவுண்டோ, ஆவரேஜ் சைட்டேஷன்ஸோ, நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸோ இல்லை Hutch இண்டெக்ஸோ கம்பேர் பண்ணக்குள்ள யூ ஷுட் கம்பேர் the person with a similar kind of experience. Okay, or senior professor oda Hutch index வந்து junior professor கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி professor in physics we cannot compare with professor in arts or science the management. Okay va, it can be used as a one of the measure தான். Okay, அதுதான் இவரும் சொல்லியிருக்கிறார் Eugene Garfield, whenever you apply this kind of metrics you please make it as a productive activities only. Okay, we should not discourage by telling this. Okay, நான் இது சொன்ன மாதிரி இந்த இம்பாக்ட் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பப்ளிகேஷன், அப்புறம் அதனால வர சைட்டேஷன்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எது யூஸ் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா while getting awards and honors யாராச்சும் கன்சிடர் பண்ணக்குள்ள they expect you this many papers has to be published, இவ்வளவு சைட்டேஷன் ரிசீவ் ஆயிருந்தானாக்கா அதை கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஃபெல்லோஷிப் அசைன் பண்றதுக்கு, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் வாங்குறதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். as I told you, institutional ranking, most of the ranking NIRF stands for National Institute Ranking Framework, especially most of the universities and college இதெல்லாம் வந்து அதுல லிஸ்ட் பண்றாங்க. THC stands for Times Higher Education Ranking, education ranking international level la. அது மாதிரி QS ranking also international level la
ranking frameworks among the institutes. Actually, the FT ranking is for management institute, okay, Financial Times ranking. And as I told you, this has to be considered as a one of the measure only. Okay, it will differ from domain to subject. It will differ from scientific to engineers. Engineers may not publish more scientific papers. They will be good in number of patents, number of project assigned, number of installation, innovation. That evaluation method will differ from domain to domain. It will differ from area to area, right? This I already mentioned to you. Journal impact factor is a 2 years average of any particular journal which has been published by Journal Citation Report every year. It's a product of Clarivate Analytics. Okay, this is a provides a quantitative tools for evaluating journals only. Okay, எல்லாருமே சொல்லுவாங்க என்னோட journal impact factor இது நான் journal அதில் போட்டிருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. That means the value is taken from this reference source. Okay, at the same time in the Web of Science they introduce another indicator called Journal Citation Indicator. Idhil enna oru benefit kettingna, they normalize between the subject, because as I told you, or journal impact factor of one subject cannot be compared with the other subject. சொன்னீங்களா, அதுக்கு நார்மலைஸ் பண்றதுக்காக இந்த journal citation indicator recently they introduced Web of Science. You try to understand little about that, right? And as I told you, there are other metrics. Site score, instead of 2 years average எடுக்கிறதுக்கு பத்தி 3 years average எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் site score. Scopus platform இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுக்குது. Scopus இந்த site score இல்லாம these are all value for that particular journal, not for the author, not for the institute. Okay va, the site score, JAF, அப்புறம் SciMago journal rank ஒன்னு இருக்கு, அப்புறம் SNIP இருக்கு. When time permits, try to understand these things which will be of use to the scholars. Okay. And one more important thing for the benefit of my scholars and faculty, as I told you, the journal indexing databases like Web of Science, Scopus, if it meets a quality, for example, or journal 5 years continuously published pandranga, if it is having good readership, if it is maintaining good peer review process, if it is receiving more high quality references naka, and the journal avanga index pandradhukku ulla kondu varuvanga. Adukku they have got a lot of criteria. Okay, for example, Web of Science is following strict criteria, around 16 different criteria they follow. Once any journal meets that criteria, it gets indexed to Web of Science. Adumar around 8 different criteria is being followed by Scopus. அது மீட் பண்ணிச்சுன்னா அவங்க இண்டெக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய டைம் நம்மளுக்கு டவுட் வரும், நிறைய ஃபேக்கல்டி will have why only 10 of my paper is being indexed by Web of Science, whereas Scopus is showing 15, whereas Google Scholar is showing 25. Difference இதான். That is, the journal indexing policies of Web of Science is different from Scopus. Whereas Google Scholar is open, you can create, you can add your papers into that. That's the difference. Okay, va? Every journal in particular database, for example, Web of Science, gets classified under one subcategory. Okay, otherwise it's known as subject schema அப்படினு சொல்லுவாங்க. இதுல Web of Science subject schema. அது Web of Science முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 235 சப்ஜெக்ட் எல்லா ஒவ்வொரு ஜர்னலையும் இண்டெக்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா, now it has increased to 255 subject categories. ஒரு ஜர்னல் எடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, once it meets their quality criteria, while indexing, that particular journal will be assigned to one or more subject category. ஓகேவா, ஒரு Web of Scienceல டிஃபரெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜேர்னல் காட்டியிருக்கேன், மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஏ, ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல்ஸ்னு. அது ஜேசிஆர் கேட்டகரி பார்த்தா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மல்டி டிசிப்ளினரிலையும் இடம் பிடிச்சிருக்கு, அப்புறம் மெட்டலர்ஜி அண்ட் மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் இடம் பிடிச்சிருக்கு, அப்புறம் நானோ சயின்ஸ்லயும் இடம் பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, தி பர்டிகுலர் ஜேர்னல் ஃபைண்ட்ஸ் எ பிளேஸ் இன் 3 different சப்ஜெக்ட் கேட்டகரிஸ். ஓகேவா, அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிற ஜேர்னல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் சொல்றேன் இல்லைங்களா, இந்த குவாலிட்டி மெட்ரிக்ஸ், அதை வச்சு லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 25% Q1 ஜேர்னல்ஸ் சொல்லுவாங்க, செகண்ட் 25% Q2 ஜேர்னல், தேர்ட் குவார்டைல் சொல்றது, குவார்டைல் கூட சொல்லுவாங்க, குவார்டைல் 1, குவார்டைல் 2, quartile 3, quartile 4 within particular subject, because authors or engineers in the faculty they'll be interested to publish in Q1, Q2. Suppose most of the journals avanga publish Q3 la irundhunaaka, they will try to
submit to Q2 journals. இது வந்து within the particular subject sub categorization Q1, Q2, Q3. இது வந்து it will be important for you once you grow in your research career. Okay, ஒன்னு GIF வேல்யூ இருக்கிற ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம், இல்ல ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க, அப்படின்னா கேர் ஜேர்னல்ஸ் யூஜிசி ரெகக்னைஸ்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஆஃப்டர் அதை பண்ணின உடனே யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் விச் quartile it falls your journal. அதுல இருந்து try to improve further. Q4 ல இருந்து Q3 க்கு போங்க, Q3 ல இருந்து Q2 க்கு போங்க. That means the quality of the journal is highly reputed so that it may receive more citation, it may be well recognized. Okay, இது வந்து classification which will be of interest to my faculty and research scholars. This is called quartile 1, quartile 2, quartile 3, quartile 4 within particular subject. இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் 100 journals லிஸ்ட் பண்றாங்க according to the journal impact factor னு வெச்சீங்களேன். நான் சொன்ன 1 ல இருந்து 25 டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட் லீடிங் டைட்டில்ஸ் வந்து Q1 சொன்னேன். அதே சப்ஜெக்ட் வந்து 103 இருக்குனாக்கா the remaining 3 இருக்கு இல்லீங்களா, that will be distributed among Q1, Q2, Q3. So first 26 வந்து Q1 ல லிஸ்ட்ல இருக்கும், second 26 வந்து Q2, third 26 வந்து Q3, fourth ல only 25 titles தான் இருக்கும். அதான் இதுல டிஃபரன்ஸ். Hope you understand the Q1, Q2, Q3 classification within particular subject category in Web of Science. Similarly, Scopus also now they are following Q1, Q2, Q3, Q4 quartiles, but they are taking site score as a measure, the 3-year average. Whereas it is this Web of Science is taking journal impact factor, GIF, as a measure. Okay, as I told you, journal impact factor on the 3 decimal accuracy irukum value, whereas site score on the 2 decimal accuracy. For example, on the 2.12, 3.56 and the mari irukum site score. Okay, this is the slight difference. Then comes, as I mentioned to you, there are citation databases which will be of use to you to do your literature search and also to get the relevant articles by sorting the result according to the highly cited order. Number 1 is Web of Science, next is Scopus, and Google Scholar also. It's a wonderful tool. You can do a research and literature search பண்ணிட்டு that also gives a list of citing papers. Okay, there's another product called CiteSeer. And the கீழ இருக்க ரெண்டுமே ஃப்ரீ, பட் whereas the above science and Scopus வந்துட்டு it's a subscription based. Suppose உங்க இன்ஸ்டிடியூட்டோ உங்க காலேஜோ or உங்க யூனிவர்சிட்டி has got access நாக்கா you can visit the university library, make use of that to do your literature search. Okay, and literature search பண்ணக்குள்ளே you should be familiar with one of the that is reference management software platform like Zotero, Mendeley or EndNote. Okay, and these are the 2 byproducts by it's known as Insights and SciVal by Elsevier. The Web of Science database on the platform Insights, the SciVal and the Scopus database it's a highly priced subscription based platform. Okay, and in the slide I'm just giving you some link actually journal finding platform. If you are ready with your abstract and papers journals ready then if you want to find out which is the suitable journal, best approach வந்து நீங்க வந்து உங்க சூப்பர்வைசர்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணலாம். they will guide you the appropriate journal. அப்படி இல்லனா டேட்டாபேஸ் சர்ச் பண்ணிட்டு உங்க ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுல வந்து there will be a faceted result resources இருக்கும். அதுல என்ன ஜர்னல் அதிகமான பேப்பர் இந்த பர்టిక్యులர் டாபிக்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சலாம். அப்படி இல்லனா எல்செவியர்ல வந்து there's a journal finder அப்படின்ற ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். You can create ID password, you can submit your abstract title, it will guide you in the suitable journal you can approach related to that one. அது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க abstract வந்து மேட்ச் பண்ணி அந்த ஜர்னல் உடைய ஸ்கோப் ஆஃப் கவரேஜ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லீங்களா சப்ஜெக்ட், அதை வச்சுட்டு கொண்டு வரும். அதே மாதிரி Clarivate Web of Sciencesல there's a thing called as manuscript matcher னு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. This is subscription based. Okay, for IEEE publication recommender னு ஒன்னு இருக்கு. It is limited to IEEE journals engineering side, and Springer journals suggestor னு ஒரு platform இருக்கு by Springer Nature. It is also limited to Springer 1000+ journals of Springer Nature. Okay, and JNN rather for medical related publication. These are the few journal finding platform. Please find time to understand more about it, which will be of use to you. Okay, ma'am, I think you could hear my voice and the slides are moving. Okay, sir. Okay, sir. Here, okay, thank sir. you, ma'am. Thank you very much. So kind of you. Yeah. As I discussed with you, the journal scholarly publication over the period, lot of discussion, deliberation has happened.
because most of the research activity பாத்தீங்கன்னா government funded public moneyல தான் நம்ம project கொடுக்குறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க. Research scholars once they publish the paper, what happens, they transfer the copyright to the publisher. That is the difficult part of it. Okay, once அந்த மாதிரி பண்ணிட்டறதுனால திரும்ப அதே research scholar அதே faculty wants to use a portion of the paper or access the paper naka, he has to pay the subscription or his institution has to pay the subscription. The access on that is restricted to the subscription based access only. இதனால வந்து physics ஏரியாவுல வந்து lot of professors எல்லாம் joined together, they revolted and they started creating a reprint archive. It's called X archive னு சொல்லுவாங்க. It has become so popular. என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா all physicist research எல்லாம் first journal publish பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த archiveல காப்பி போட்டுருவாங்க. So that archive is freely accessible to everybody. Okay, அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதை வந்து நிறைய பேர் சைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் ஷோன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பப்ளிஷ் தோஸ் குவாலிட்டி ஆர்டிகல்ஸ். ஓகே, over the period during 2001 to 3 there are a lot of 3 different discussion has happened, especially this will be of interest to social science research. There's a concept called open access initiative which is very instrumental. So that has made the entire change. Now after nearly 2 decades, some of limited portion of information is openly available. Okay, adukku vande this is a timeline which you find time have a look at it. Adukku ipo ella authors enna pandranga kettingna, there is a availability of open access journals completely free இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா there is a access article processing fee ன்றாங்க. இப்போ இந்த subscription based journal publisher என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, if your funded project is compelling you to make it public, you pay author processing fee. And the author processing fee charging it's huge when compared to Indian money. Especially standard journals publish பண்ணனா $3,000 கேட்பாங்க. அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த $3,000 அந்த ஆத்தருடைய ஃபண்டிங் இன் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா, from that moment that article will be accessible to entire world. The great advantage என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த visibility. நிறைய பேர் அதை படிப்பாங்க, நிறைய பேர் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, நிறைய ஜேர்னல்ஸ் ஆர்டிகல் சைட்டேஷன் வரும். so that your quality, your honor also will improve. ஓகேவா? so because of the deliberation happened during last 2 decades, this open access journals has find a place now. Many platforms are providing a facility for you to share the papers in different format. Okay, and my sincere request is right now, please don't share your original paper to any one of the platforms like archives இதுக்கெல்லாம் போடாதீங்க. that is preprint archives. first you try to submit to the journal பண்ணிட்டு once அவங்க accept பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா, then you look at what kind of permission they are giving. many journals வந்து they are giving permission to you to host your own paper in preprint form or post print form. இதுல 3 print இது சொல்றேன், நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். preprint, post print and reprint. preprintனா நம்ம சப்மிட் பண்ற பேப்பர் வேர்ட் ஃபார்மேட்லயோ லேட்டெக்ஸ் ஃபார்மேட்லயோ இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் அனுப்புவாங்க, நம்ம அதை கரெக்ஷன் பண்ணி வெர்ஷன் திருப்பி அனுப்புவோம். அது அவங்க அக்செப்டட் வெர்ஷன் ஆர் ஃபைனல் வெர்ஷன் இட்ஸ் கால்டு போஸ்ட் பிரிண்ட். ஓகே, இந்த 2 வெர்ஷன் ப்ரீ பிரிண்ட் அண்ட் போஸ்ட் பிரிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுமே இப்போ பப்ளிஷர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்களை வந்து அலோவ் பண்றாங்க. ஆஃப்டர் பப்ளிஷிங் யூ கேன் freely share your submitted paper or final version in your own website or in your organizational repository or subject specific repository. இந்த பர்மிஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து there is a platform guidelines இருக்கு, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். It's called Romeo, that is Sherpa Romeo ன்னு சொல்லுவாங்க கைட்லைன்ஸ். அண்ட் ஷெர்பா ஜூலியட்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் வந்து ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷனோட என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. தட் ஐல் டச் அப்பான் லிட்டில் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் சீரியஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் யங் ஃபேக்கல்டி. ஓகே, and also journals also come out with hybrid open access journals. Okay, these are the various models. Now it's available, allowing authors and providing permission for you to share your own content. And one more information is, as I told you, copyright, once you publish, you transfer the copyright to the publisher by default. Okay, most of the thing, and they allow you to share only your preprint.
submitted version or post print to certain extent, or with some embargo, some delay, 6 months, after 6 months or 1 year சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஆர்டிகல் போட்டுட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு புக் எழுதணும்னு வச்சுங்களேன், இமேஜ் used in the article, if you want to use it in your book, it's you are supposed to take permission from the publisher. Nowadays publishers are very generous, only they expect you to inform them in advance, take their permission. நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to write to the publisher, write contact asking for permission to reuse one image which I have used in the particular journal, your article, and in the book la poda poranda the detail kuduthingana, by return of mail they will give you permission. Adukaprom neenga dharalama your own image which has been published in a journal article you can reproduce in your paper, but only thing is on the image kida you have to mention courtesy or from original source link kudukanum. Okay, அதனால you have to be very careful about copyright and permission before using or sharing. அதே மாதிரி share with share is important concept which you have to follow, right, in the open world. As you know, you all in the familiar with the symbol C. Most of the books la pathina journal ellame copyrighted. That means you have to take their permission to reuse it or reproduce it. Now, because of the open access initiative, the CC has come into existence. It stands for Creative Commons. The public domain la nariya documents, PDF documents, whichever document, full text government reports or any important journal article or whatever it is, open access will have this symbol CC. Means you can very well share that particular PDF freely with some kind of condition. Attribution na you have to mention the source and no derivative na adha neenga onu modify panna koodadhu. Share like naka indha mari symbol potirupanga and CC pakkathile, adha patti neenga konjam therinjikkiradhu nalladhu, especially research scholars while using this CC documents. Creative Commons la open documents endha alavukku namba reuse pannalam, that is distributing to our students, reprinting as a course material, adella vandu pannakulla indha small guidelines follow panningina you are free to redistribute the content. Okay, try to understand the difference of copyright and Creative Commons licensing guidelines. Okay, so with this as I told you, many publishers allow you to archive or share your preprint and postprint. அதுக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கைட்லைன்ஸ் வந்து ஷெர்பான்னு சொல்லுவாங்க. Once you find time, just visit the website which gives two services. At the bottom I have mentioned Sherpa Romeo, Sherpa Juliet. The Sherpa Romeoங்கிறது to what extent your published paper can be shared in preprint form or postprint form in your own website or your own organizational repository or the subject repository. Sherpa Juliet அப்படிங்கிறது வந்து funders உடைய guidelines. Right now இந்தியாவுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா Indian Council of Agriculture Research biotechnology department it has been listed under Juliet. அதுக்கு வந்துட்டு when you find time and just quickly go through this few slides. You just find time, you can search, go to Sherpa Romeo, search for the journal. It will tell what kind of journal details and followed with 3 different version. Submitted version at the end, accepted version, published version. அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன permission இருக்குன்னு அந்த சிம்பல்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்க once your paper gets published in particular journal, அதுக்கப்புறம் whether you can share your preprint and postprint தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இந்த Sherpa Romeo வெப்சைட் போயிட்டு அந்த பப்ளிஷர் வெப்சைட்ல என்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு then you can freely share your content. Okay, these are the few guidelines here. Quickly I'm just running through, and there is country wise participation here. Romeo statistics, India is also actively participating right now. I think it's having 156 publishers they have enrolled with this guidelines, and this is, as I told you, Juliet into the funders publishing policy. Especially நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட் வாங்கக்குள்ள அவங்க what is their expectation, because most of the funders என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா the funded research has to be made publicly available within 6 months or within 1 year அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சூட்டபிளான ஜேர்னல்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கு தான் இந்த Sherpa Juliet is very important, right? Here's an example of ICAR, Indian Council of Agriculture Research. அவங்களுடைய guidelines, they allow you to make it public within 12 months, the maximum period. அதுக்கப்புறம் நீங்க அது கம்பல்சரி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜேர்னல்ல நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓகே, this is the funders guideline. Right now India வந்து only 2 entry இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல இதை டெவலப் ஆகும். நிறைய ஃபண்டர்ஸ் வந்து இதுல வருவாங்க. DST or BRNS or any DAE,
எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நேமும் வரலாம். This is a small statistics. Okay. Okay, I think today I just touched upon little on peer review process, citation metrics. நிறைய போட்டு போர் அடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Please don't get annoyed with all this technical term. Whichever is of interest to you, try to understand. Now I quickly show few platforms, subject specific platforms. As I told you, உங்க ரிசர்ச் நீங்க அண்டர்டேக் பண்ணக்குள்ள try to identify prominent resources. அண்ட் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து எந்த லைப்ரரியில ஆக்சஸ் இருக்கு, யார் மூலியமா நம்ம அப்ரோச் பண்ணா அதை ஆக்சஸ் பார்த்துட்டு ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ் கான்டாக்ட் த்ரூ யுவர் சூப்பர்வைசர். Okay, and take their guidance. Here I just show the screenshot of IEEE Explore. It is for engineering fraternity, electrical, electronics, computer science. This particular is a society. It publishes a lot of journals, and they also publish proceedings, thousands of proceedings and standards, many things. And most of the IITs has got access to this, right? And another thing is, this is Science Direct is a platform by Elsevier online platform for journals. And this one, I think some of the selective subject journals you will be getting access through Enlist. Okay, kindly make use of that. But my request would be, try to find the resource which are accessible to you. Try to spend 5 to 10 minutes, understand to what such features they are giving. And most of the platform வந்துட்டு உங்களுக்கு IP range, உங்க இன்ஸ்டிடியூட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுனாக்க அது வந்து உங்களுக்கு journal article you can download and save it. Okay, but at the same time every platform provides individual ID creation, ID password. அது எதுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சயின்ஸ் டைரக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஆஃப்டர் சர்ச்சிங் டவுன்லோடிங் சம்திங், இட்ஸ் பெட்டர் யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வித்தின் தட் பிளாட்ஃபார்ம், வெதர் ஸ்ப்ரிங்கர் லிங்க்லயோ இல்ல சயின்ஸ் டைரக்ட்லயோ ஆர் எனி அதர் சொசைட்டி பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா, யூ கேன் செட் த கீவேர்ட் உங்க ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதை டெசிக்னேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, தே வில் ப்ரொவைட் யூ பை இமெயில் வாட் ஆர் த நியூ ஆர்டிகல் ஹஸ் பீன். திஸ் இஸ் APS physics. And comes SciFinder is specific to chemistry research, chemical abstract service. Most of the IITs and some of the universities have got access to this. And Math Scientist for mathematics research is a bibliographic database by American Mathematical Society. As you know, Google is the general search engine, generic search engine. It's very useful for everyone. Google Scholar is science-specific search engine. That's wonderful. But there are few society platform, publisher platform, very much important to the specific domain. Similarly, there will be important publisher like Sage, Emerald will be for science, the social science and humanities. Okay, this ASTM for mechanical engineering. It's a wonderful platform society, and ASME also mechanical engineering, ASCE, and the American Institute of Physics for physics. So with this, I'm just coming to an end, and I'm just stopping my sharing. I'm just open for. Okay, yeah, I'm back now, and thank you very much for your patient listening. Could you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. Sorry, Yes, I think yes. I took a long time to take you around so many keywords. Please don't worry about that. But my sincere request is, dear scholars and dear students, you are wonderful for us, right? That feeling you should have. And please connect with your supervisor. And there will be a lot of occasion, there will be ups and downs, but you should not lose your heart, right? It's a research career, is a very tough, but it's an enjoyable journey, right? Please don't hesitate to take support from wherever you are able to get support. And I wish you all very best. Thank you very much. If any question answer, probably madam can coordinate, ma'am. Thank you. Students and scholars, if you have any doubts or any query, you can ask. Ma'am, I think I have bored them too much. I'll just share my PDF file with you. Yeah, I think somebody is asking. Can I? Yeah. Good morning, everyone. I'm Zakia Kausaf from the Department of Microbiology. I'm really impressed of the content you have shared, sir. Really thankful for
you're spending precious time with us and showing everything detailedly with patience. And here I'm curiously watching what you're saying, what words you are pronouncing, and how the journals, how the information you have shared. Really, I'm impressed of it. I will really thank our management and as well as you for being here. And I have some doubts actually. For me, I have searched many journals as well as research papers. I have gone through many publishers, APA format as well as. So how to enhance in my research problems? So I don't know where to start, how to start it. Okay. Yes, thank you, Zakia, for your wonderful words. Thank you. And thing is, what you have to do is, as I told you, once you take up research as a career, you should just get familiar to any one of the bibliographic management software platform like Zotero or something. Okay. At the same time, you should find ways to search the databases, especially as I mentioned to you, Web of Science or Scopus is the multidisciplinary database, which will be useful for you to do a search. So once you get access to this by visiting the institute where they have got access, you just search this database and refine your search by combining many keywords. And finally, left side, there'll be both the databases provide a lot of refining features like restricting to subject or keyword, something like that. Once you get the manageable number of references, you please sort the result according to the highly cited order. That is my request to the research scholars. Whenever you do search a literature search in your in these two databases, please sort the result according to the highly cited order. Then choose the article which is of interest to you after going through the abstract. Then store those references into this platform which I mentioned to you. Zotero or Mendeley is also free. Open this is Mendeley Web. You can just store those thing there, and parallelly you can try to download the PDF articles. If you have got access to your institute, you please store that one properly, or you can write to the authors or to the institute. They'll be happy to share the PDF file. Okay. Only thing is, once you start your research career, you should identify subject specific databases or multidisciplinary databases like Web of Science or Scopus for literature search, right? After identifying a list of journal articles references, you look for full text few. For example, after collecting hundreds of references, if you could get 20 to 25 full text, it will give you some idea. Out of that article, if you identify a few that is review articles, it will give you the subject coverage also. Okay, review articles are the wonderful tool which will give you the base very strongly, right? And after getting that, you go through that kind of flow what they are doing, then you can grow from that one. That is my thing. You take guidance from a faculty for now and then, and this is my thing. Is it answering your query, Zakia? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Welcome, welcome. As I told you, I'm sharing my presentation in PDF format with Madam Kalarani. Whoever is interested, please connect with Madam and take the PDF, which has got an embedded link also. You can share freely with your friends or other research scholars. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, sir. Yes, Fagan. Will you please share the slides to Madam? Yes, yeah, I'll just send her by email. She will share it with you also. Sure, sure. Thank you. Sir, vanakkam sir. Yes, ma'am. Solunga, madam. Sir, நான் கலைவாணி தமிழ்துறைங்க சார். சொல்லுங்க கலைவாணி. நல்ல பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார். எல்லாமே கேட்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நல்ல பயனுள்ள தகவலுங்க சார். எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகங்க சார். சொல்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ். என்னன்னா இப்ப நம்ம தமிழ் துறையில நாங்க ஜேர்னல் போடும்போது இந்த ஷான்லாக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த யூஜிசி ஜேர்னல் எதுன்னு சொல்லிட்டு போடுறோங்க சார். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோபக்ஸ் இண்டெக்ஸ், இந்த எச் இண்டெக்ஸ்ன்றதெல்லாம் தமிழ் துறையிலயும் அந்த தமிழ் துறை ஜேர்னல்லயும் இருக்குங்களாங்க சார். அது
எனக்கு அதுதாங்க சார் சந்தேகம். மேடம் அது வந்துட்டு தமிழ் துறையில ரொம்ப இப்போ வந்து கஷ்டம் இது மேடம். ஒன்லி இந்த ஃபாரின் லாங்குவேஜ்ல ஒரு சில ஜேர்னலாம் இண்டெக்ஸ் பண்றாங்க. பட் யூ டோன்ட் வரி மேடம், விச்எவர் உங்க துறையில என்ன ஜேர்னல்லாம் வந்து கேர் ரெகக்னைஸ்ட் ஜேர்னல் அதுல போட்டு அதுல அப்புறம் வந்து இந்தியன் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு மேடம். அது ஆக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த ஜேர்னல்லாம் உங்களுடைய பேப்பர்லாம் இண்டெக்ஸ் பண்ணி அதுல வச்சு சைட்டேஷன் கவுண்ட் கிடைச்சுன்னா அதை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் கூகுள் ஸ்காலர்ல கூட நீங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேடம். பட் யூ ஷுட் நாட் லூஸ் ஹார்ட், எஸ்பெஷலி லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாபேஸ்லாம் வந்து தேர் ஆர் நாட் ஃபுல்லி சப்போர்ட்டிங் தட், எஸ்பெஷலி ஆர்கிடெக்சர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம். பட் நீங்க உங்க ஏரியாவில் எந்த ஜேர்னலோ அதுல வந்து நீங்க ஷைன் பண்ணுங்க மேடம். தட் வில் பி த குட் கிரெடிட் ஃபார் யூ. ஓகே, பிகாஸ் இந்த ஜேர்னல் வந்து தேர் காட் தேர் ஓன் செலக்ஷன் பாலிசி, எஸ்பெஷலி அதர் லாங்குவேஜஸ் இப்போதைக்கு தமிழ்ல வந்துட்டு அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணல. இந்தியன் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் வேணா ரெஃபர் பண்ணுங்க மேடம். பட் இஃப் இட் இஸ் யூ ஆர் பப்ளிஷிங் இன் கேர் ஜேர்னல், தட் இஸ் ஆல் ஃபைன் பிகாஸ் தே செட் த ஸ்டாண்டர்ட். அது வந்து மீட் பண்ணுதுன்னா அது பண்ணிக்கங்க. ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இட் வில் பி அவைலபிள் மேடம். இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம், வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சார் மிக்க நன்றிங்க சார். நன்றிங்க சார். நன்றிங்க சார். Any other question? I think Kirtana is raising her hand. Unmute. Conclude பண்ணிட்டேன். Sir, can we conclude that? Okay. Dear students and scholars, faculty, I take this opportunity to thank you wonderfully. Please, if you have any doubt, please feel free to send me a mail, library@iitr.ac.in. I'll be sharing my presentation in PDF format with madam. You can get it and connect with me. For any of your article request, you can send me a mail. We'll try to provide you within 24 hours. Okay, madam. Yes, sure, sir. I once again thank the management, our chairman sir, secretary, principal, IQAC coordinator madam, and librarian. Thank you very much, all the scholars, students, and everyone. As I told you, dear students, scholars, you are wonderful. Feel good about yourself. Take this that is opportunity of learning in the wonderful college of Sri Agilandeshwari Women's College, and which has been affiliated with Trivandrum University, other scholars affiliated to the university. I wish you very best. Enjoy your research and teaching. Best wishes to you. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, this is Selva Kumar. I would like to profuse the vote of thanks, sir. Please, sir. Please, yeah. On behalf of the Your voice is not audible, sir. Please. Voice is not. வரல. Madam Kalarani, madam, சாருடைய வாய்ஸ் கேட்கல மேடம். ஹலோ கலாராணி மேடம். யா சார், உங்க வாய்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். Can you hear me, sir? Yes, please, sir. Yeah, now we could hear you. Yeah, Can please. you hear me, sir? Yes, we could hear you, sir. Please carry on. Thank you very much for first of all, I would like to thank the management and the principal giving us the opportunity to conduct this national webinar. First of all, let me thank Honorable Resource Person Dr. C. Jaikumar, sir, librarian of IIT India, and let me submit my sincere gratitude to Professor Shanmugam, sir, for making us a wonderful opportunity today. Also, I would like to give a special thanks to the participants from various institutions like Bishop Haber College, Trichy, DDG Vaishnava College, Chennai, Holy Cross College, Trichy, Rock Arts and Science College, Dr. MGR Sokalingam Arts and Science College, St. Xavier University, Kolkata, Government Arts and Science College, Kallakurichi, Islamia College, Vaniyambadi, Sika College, Mardakesari Jain College, Vaniyambadi, St. Anne's College, Dindivanam, Pondicherry University, Uris College, Vellore, and other participants from various colleges of Tiruvallur University. This is a very proudly moment to have about 1,040 participants in the registration.
This credit goes to the resource person and the librarian of our college for their sincere efforts. Thank you very much, sir, and thank you very much, librarian madam. Next, I would like to thank our students of Sri Agilandeshwari Women's College and staff members and heads of the departments and non-teaching staff for all their efforts for joining even the holiday to our webinar. Thank you very much, sir. Also, I would like to extend my thanks to Jacob and a senior thing that if there are any projects related to the library and funding related to the library, please let us know, sir. And we are interested to take up those projects, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sure. Can I come in? Yeah. Thank you so much. Thank you for your Thank you nice so much, words. sir. Thank Thank you you, for sir. your thank you for your nice words. I also encourage you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Bye. sir. I will connect with you, Pa. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, one and all. Thank you, Thank you, sir. one Thank and you, all. sir. Bye. Sir, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm just Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Students of Agilandeshwari College will get their feedback from Okay, sir. Babu, hello. Thank you so much, Babu.